Would you say that it's the most free country in the world? Yeah, thinking about that, I don't know one that is more free than here. Non so quanti di voi lo conoscono. Il Liechtenstein è uno stato di 38.000 abitanti tra l'Austria e la Svizzera. Il Liechtenstein è lo stato più ricco del mondo e uno dei più liberi. Com'è possibile che uno stato così piccolo sia riuscito ad avere così tanto successo e ad essere così ricco? Il Liechtenstein è un principato. Questo significa che il capo del governo è un principe. A differenza della regina d'Inghilterra o del re d'Olanda, il principe del Liechtenstein ha dei veri poteri, tra cui il potere di veto delle leggi proposte dal Parlamento. Il principe del Liechtenstein si chiama Hans Adam II ed è considerato un principe libertario. Il principe ha scritto un libro che si chiama Lo Stato nel terzo millennio, in cui spiega quale dovrebbe essere, secondo lui, il ruolo dello Stato ai giorni nostri. Parafrasando John Kennedy, ma cambiando completamente il significato, il principe scrive nel suo libro: non chiedetevi che cosa i cittadini possano fare per lo Stato, ma che cosa lo Stato può fare per i cittadini meglio di qualunque altra organizzazione. Secondo il principe, lo Stato, in quanto impresa monopolistica, è inefficiente e dannoso nel lungo periodo e deve quindi comportarsi come un'impresa in concorrenza con le altre. Un altro pensiero del principe libertario è che i territori e le comunità devono avere il diritto all'autodeterminazione. Questo significa che devono essere in grado di votare e decidere se rimanere parte dello Stato in cui sono o far parte di un altro Stato o fondarne uno a loro volta. Questo principio è la legge del Liechtenstein. Infatti, nonostante il paese sia così piccolo, 38.000 abitanti appunto, è diviso in 11 comuni che vanno dai 400 ai 6.000 abitanti e ognuno di questi comuni ha il diritto di secedere, cioè di fondare un nuovo Stato. Uno degli aspetti positivi di questo principio è che sia i politici che il principe stesso non possono imporre misure impopolari o abusare del loro potere, perché c'è il rischio reale che lo Stato si disgreghi. L'altro aspetto positivo del principio all'autodeterminazione è che si evitano scontri e guerre. Infatti nella storia le secessioni si sono sempre accompagnate con violenze e morti. Basta pensare alla dissoluzione della Jugoslavia e alle migliaia e migliaia di morti che questa ha comportato. Sono venuto qua in Liechtenstein il 15 agosto, giorno della festa nazionale. In questo giorno i politici del Liechtenstein, il principe e la popolazione si ritrovano nel prato vicino al castello del principe per ascoltare discorsi istituzionali. La mia intenzione è quella di intervistare sia i cittadini che il principe, per capire se il Liechtenstein sia veramente così libero e così ricco e capirne il perché. La mattina del 15 agosto sento l'ansia che mi sale. Inizio a pensare che forse ho sbagliato a fare questo. Non ho mai intervistato nessuno in strada e figuriamoci un principe. E se non mi capiscono, se inizio a balbettare, e magari addirittura illegale. Non ho approfondito abbastanza le leggi del Liechtenstein. Forse mi imprigioneranno nelle segrete del castello del principe. Per cercare di farmi coraggio bevo 2 bicchieri di Cynar al prezzo di 15 euro. Arrivo quindi sul prato e ci sono i discorsi dei vari politici. Mi stupisco abbastanza perché a un certo punto gli stessi politici iniziano a cantare in coro. Non riesco a vedere il discorso del principe, forse l'ha fatto prima che riuscissi ad arrivare. Appena finito l'evento vado a cercare il principe, ma non lo trovo. Evidentemente è già tornato nel suo castello. Mi faccio coraggio ed inizio a intervistare i sudditi. Liechtenstein is famous because it's a very rich country. Yeah. In your opinion, why it's so rich? The wages are a lot higher than in Germany for the same work, and then also the taxes are very low. They are very low, even compared to Swiss. Okay. So, did you see big difference between Germany and Liechtenstein? for me, for myself, yes. I was concerned about women's rights here in Liechtenstein because, well, all the first is a man, but I'm an engineer. I've worked since over 10 years in my profession, and unexpectedly here I'm respected more as a woman, as an engineer, than I was in Germany. Just on curiosity, in percentage, how much taxes do you pay in Liechtenstein as your income, of your income? I think it's less than 10%. Less than 10%. Yeah. Okay. Liechtenstein is famous because it's considered a very free country. Yes. Do you agree with this phrase? Do you think it's very free? Yes, very much. It's very free. Absolutely. How do you see this freedom living here?
Well, since it's a direct democracy and the people have a lot of political rights, they can vote on any law they want, and if they don't like a certain law, they can ask a referendum and remove the law. So therefore, they have a very direct influence. And if the citizens don't like a certain suppression or whatever or restriction, then they vote it out. For example, did you know that Liechtenstein, I think, is probably the only European country where you can still smoke in restaurants. Okay. Because the parliament introduced a ban of smoking, and then all the pub owners and restaurants owners organized a referendum, and the people voted the law out. And now it's you can. So it's so very simple things can go wrong. If the people don't want it, it doesn't happen. Yeah. And also, it's famous to be a very rich country. Yes. Why do you think it's so rich? Well, of course, as a very small country, you can seize a lot of your opportunities others cannot. By the way, the whole area is a very rich and very industrial country. So it's not that the Liechtenstein area is so particular, because adjacent Switzerland, all this is also quite good and rich, and it has a small advantage. And you only have to feed 40,000 people. So if you make some good products in a certain field and find a good niche, it's enough. Okay. Yeah. Because it's considered a tax haven. Yes. How, in percentage, how much taxes do you pay for your job here, in percentage? Well, including social security, I think the maximum tax would be around 28%, something like that. The tax level itself is actually nowadays not so special anymore. If you look at what you pay in the Czech Republic, which is 15% flat, if you certain Swiss cantons, but also Malta and other countries, Ireland, it's not such a big difference. I think it's often compared to the big, high-tax countries like Italy, like Germany, like France. They compare that, but if you on an international scale, it's not such a big difference. So it's not a Monte Carlo in the mountains? No. You pay taxes, you pay wealth tax also. It's not only on your income. It's I think that topic is a bit overstated. Also, I mean, in the past, let's say 30 years ago, there were no tax information exchange agreements. That led to many people, doing structures here with untaxed money. But people forget that was the normal position at the time, because even between Austria and Germany, there was a long time no tax information exchange, and even Austria and Italy, that all came in Europe. And then it came a few years later. And now with European countries, that's sort of gone, because there's automatic exchange of information. Also Liechtenstein. So it's tax non-compliant structures are not a product anymore. So if a rich person wants to move, they move to Monte Carlo, not to here, probably. Yeah, well, Just for the they tax can base. move here. It happens that rich person come here, but it's actually very rare that they want to, because this is a small mountain community. There is no big city here. When they want to move somewhere with a very good tax regime, they move to London, or they move to Lausanne, or something where there's a very glamorous community, and they have a lot of wonderful restaurants, and Mrs. Rich person has a lot of shops to go. But here, this is countryside, and then you have to really love that. You have to love the mountains. You have to love the nature. That's not the norm. Why do you think it's so successful? There are many reasons, because it's a very small country, so it's easy to manage it somehow. And I'm even pretty sure that the way how the country is managed with the Fürst and the Landtag is really a good mix. What do you think? Why is so rich also? The industry here is helping the world to become stable. They were mentioning this because of the company Hilti, which is really a global company about the smiling. That was the company Ivoclar that is producing teeth.
and it's worldwide one of the leading tooth production, Very high quality. many Yeah. industrial companies. Yes. And also is considered one of the most free country in the world for the people to live. At Do you least agree with it? I feel free here. Yeah? Very- For very sure, free. yeah. Would you say that is the most free country in the world? Yeah, thinking about that, I don't know one that is more free than here. È evidente che il Liechtenstein funziona molto bene, è uno stato molto benestante e i cittadini hanno un grado di benessere e di libertà personale tra i più alti al mondo, se non il più alto del mondo. Perché nei discorsi politici in Italia non si utilizza mai l'esempio del Liechtenstein? Se funziona così bene, perché non prenderlo ad esempio per gli altri stati? Si potrebbe obiettare dicendo che il Liechtenstein è uno stato troppo piccolo e che quindi non si possono applicare le stesse politiche agli altri stati. Eppure, se vediamo che una politica decentralizzata, molto più vicina al cittadino, funziona meglio, perché non applicare la stessa cosa in Italia? Invece che decidere quali sono le leggi e le politiche giuste per l'intero paese, perché non passare questo compito alle regioni o addirittura ai comuni? Un'altra critica che si può fare è che il Liechtenstein è ricco in quanto ha tasse bassissime. Ma se avere tasse bassissime porta al livello di benessere che c'è in Liechtenstein, perché non fare la stessa cosa? Qual è il problema del basso livello di tassazione? Ci sono forse servizi di qualità inferiore in Liechtenstein? No, i servizi sono tra i migliori al mondo. C'è un enorme aumento della disuguaglianza per cui i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri? No, i poveri praticamente non esistono in Liechtenstein. La gestione degli stati è una delle attività più complesse al mondo. Perché non semplificarla adattando, copiando i sistemi che funzionano meglio? Invece che prendere spunto da ideali vaghi e difficili da attuare, perché non prendere spunto dai casi reali che abbiamo oggi e che funzionano?